So in the yesterday sessions, okay, we had understood about map, okay, regular expression. Then what all we did? Events, JavaScript events. Okay. Then we saw functions. Okay, today we will understand about use strict ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, use strict. So open your JavaScript folder. Okay, we're called use strict directive. Okay, the use strict directive was new. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It defines that JavaScript code should be executed. JavaScript code should be executed in strict mode. JavaScript code should be executed in a strict mode. It is not a statement. It is a literal expression. Okay, it is a literal expression. Okay. Okay, so come to your this thing, JavaScript. Title haki h2 use strict with use strict. Okay, ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ x equal to 3.14. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಓಪನ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎರರ್ HTML ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎರರ್.
ನೋಡಿ, ನೋ ಎರರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ಎರರ್ ಬರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಲೆಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Clear? Okay, now write down about one more concept. Okay, that is UTF-8. Write about this UTF-8. Okay, it is a universal workoli. What is UTF-8? JavaScript uses the UTF-8 character set. Uses UTF-8 character set. Okay. UTF-8 covers almost all the characters. UTF-8 covers almost all the characters, punctuations, and symbols in the world. And punctuations in the world. Okay, LL UTF-8 ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚುವೇಶನ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ UTF. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ UTF-8? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೇಳಿ? ಹಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, which covers almost all the punctuations. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, it covers almost all the punctuation, symbols and letters. उसका क्या किया है फुल फॉर्म? Something Unicode something is there. Okay, you can search. UTF-8 is basically, it is called as. Okay, done now. Okay, so now let's move on to some advanced JavaScript. ಏನು ಹೇಳಿ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಮುಗಿಸಿ ಡೋಮ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಪ್ ಸೇಮ್, ಫಿಲ್ಟರು ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಪು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಯಾರು ಬಂದರು? ಸೊ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್
ಸೊ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೋ easy task. Okay, it is a very easy thing. Just go to the website and follow the instructions, that's it, and integrate their forms and all those things, and you can see ಅಲ್ಲಿ CSS ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. CSS ಅಂತ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ if you use bootstrap. They have their inbuilt classes. Dev ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, dev class ಅಲ್ಲಿ you can give the CSS and it will be applied there. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ? See, it is very easy. Navigation bar, just understand the code, copy and paste it. Okay. We will not go in much depth when it comes to bootstrap. Next, ನಿಮಗೆ tailwind CSS introduce ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. See, if you are good at JavaScript, if you are good at HTML, Bootstrap, and Tailwind, you are ready to learn React. Okay. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಹಾಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ठीक है. So today let us understand about function expression. Function expression in JavaScript. Write down the definition. A function expression can also be defined using a JavaScript function can also be defined. A JavaScript function can also be defined using an expression. A function expression can be stored in a variable. React ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ function expression. Okay, a function expression can be stored in a variable. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. After a function expression has been stored, after a function expression has been stored in a variable, the variable can be used as function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So variable can be used as function. ಏನಂದೆ ನಾನು? Function I can store in a variable, then I can use that variable as a function. ಆಯ್ತಾ? ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ID equal to ಮಾಡಿ ಡೆಮೋ. Okay, const. Okay, x is a variable. Sorry, script open ಮಾಡಿಲ್ಲ. Script const x equal to, okay, function a comma b return a into b. Okay, document dot get element by ID demo dot inner HTML equal to x. Done now. If I run this is how it will look. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ನಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಎಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, okay, then I can pass these values.
ನಾನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟ್ ಝಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಝಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? 200. ನೋಡಿದ್ರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಫಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ತಾನೇ 8 ಲೈನಲ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪೈಥಾನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬದಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನೇಮ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್. ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ತೋರ್ಸಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈ ಫಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ, ನೆನಪಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್, ಅನಾನಿಮಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Whatever value I get, I am putting it in a x and my variable becomes the function. Definition ಏನು ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು? ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Const x equal to, no, this is not a variable, this is a function. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ನಿನ್ನೆ ನಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸಿ ಐ ರೋಟ್ ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿ ಮೈ ಫಂಕ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀವರ್ಡ್, ಅದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೀವರ್ಡ್. Okay, you cannot put, see, you will get error. You cannot put function 1. See, color will also change. Okay, this is a keyword, def. int main ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಯೋಡ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ವಯೋಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? 100%. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಮझ में आया भाई? Now we will put one more thing, that is arrow function. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ arrow functions. ನಂದನ್ ಡೋರ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, arrow ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಸಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. arrow functions allows a shorter syntax for function expression. Arrow functions allows a shorter syntax. Arrow functions allow for shorter syntax for function expression. For function expression, you don't need the function keyword in arrow function. You don't need a function keyword. ನಿಮ್ದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, arrow function ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ರೈಟ್. ಪೈಥಾನ್ ಡೆಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, you don't need a function keyword. Okay, the return keyword and curly braces also is not required. You don't need the function keyword, the return keyword and curly brackets.
I'll erase this. Okay, you guys don't erase it. ನೀವು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Okay, arrow functions, curly braces also. Okay, see how I will write. Okay, direct name my function equal to, one minute, script I did not write this. Okay, my function equal to a comma b parameters ತಾನೇ ಇದು arrow. What this has to do, a star b, ಎಷ್ಟು easy ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. It does not need a function keyword, curly braces no return statement. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ಮೈ ಫನ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ 4 ಇಲ್ಲ 10,55 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ get element by id. Okay, demo dot inner html equal to result. You have both the product is result. See, the product is 50. So ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, arrow functions are lot used in javascript. ಯಾರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್, ಹೌ ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? ಚಿಹ್ನೆ, ಸಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Am I writing in Sanskrit or any other language? No, right? It is about symbols and letters. Okay, so tomorrow we can build a programming language of our own vernacular language. So Kannada ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. You guys watch this thing. You guys watch only entertainment, funny reels. You don't watch the science and technology reels. हाँ हाँ, good. जो डबल ओ सॉरी एम डबल ओ कैपिटल एम डबल ओ capital M capital O Small m. then small m capital O small o और एक था कुछ मिडिल में O capital small m फिर से O मिडिल में है वो. ठीक है, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಐ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆರೋ and I'll write hello world. So either the value I'll assign it to hello. Okay, document dot get element by id dot inner html equal to hello. I think I have written it properly.
ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಸೇವ್ ಇಟ್, ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ಸಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಆರೋ ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ನಿಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್? ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಏನು? ಶಾರ್ಟರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, screenshot नहीं हो रहा, shit. Hey you guys, no, I had shared it, na? तभी शेयर हुआ सर. Okay, you keep watching, okay, live once, like, in between and all. Why it automatically gets? जो एरो फंक्शन का जो आपने हाँ. जावा में वहाँ से गए, उसके बाद गए. Okay, no problem, no problem. ठीक है. It is now sharing, na? After this. Okay, no. So now, what happened? Not working? What is the issue? Okay, so now ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. Okay, so now let's understand about objects. Object literals. ಸೊ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? No, not, don't go to Python. JavaScript object, it is a data type like dictionary. ಮರ್ತೋದ್ರಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಮತ್ತೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು. ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಳಿ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್ ಕೀ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಜಾನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್
ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ नहीं नहीं चाहिए you can give or you cannot give. Okay, when it comes to Python dictionary you have to give. Okay, Python dictionary you have to give double quotes wherever there is string. In JavaScript चलता है, for key it is fine. Okay, John Doe. हाँ, next age. Do it quickly, you should do it with me, otherwise you will lag. Age 50, color dark. So this is object type na, type of ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Object ನೆನಪಿಲ್ವಾ? Type of. Okay. Type function also. So document dot get element by id demo dot inner html equal to ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ how I will access, you see. Okay, so with the help of object literals I can access it value. Okay, so it is in the variable called as person. I can use person dot first name. Okay, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆವಾಗ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? is person dot age. Years old. If I run this, okay, John is 50 years old. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? John is 50 years old ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಪರ್ಸನ್ ಡಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಾಟ್ ಏಜ್. ಸೊ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪೈಥಾನ್ ಅಂಡ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮುಗೀತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ಈ ಥರ ಲೂಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು
full stack development, okay, and pertaining to uh, full stack as a whole, sorry, front end as a whole, we don't use much of object oriented programming when it comes to JavaScript. Okay, in Python we use for Django and but idea is more or less similar, but it's not used in much greater depth. Okay, so now let us understand about literals. Okay, please write a heading called as JavaScript module. Sorry, JavaScript modules. ಏನಾಯ್ತು? Output sir, but we grab the undefined is 30 is Become ಆಯಾ ಮುಗೀತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈವ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓ ಹಾಂ, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು? ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಾಗಿದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗಾಗಿಲ್ವಾ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾನೆ. ಗಾನ್ವಿ ಬ್ಯಾಚಾ ನಿಮ್ಮದು? ಓಕೆ, ಅದೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. JavaScript modules allow you to break up your code into separate files. JavaScript modules helps you, JavaScript modules helps you to break up your code, into a separate files. Break up your code into separate files. This makes it easy to maintain. This makes it easy to maintain a code base. This becomes easy to maintain code base. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ, ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈ ಫಂಕ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಫಂಕ್ ಫ್ರಾಮ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ script.js. Okay, since na root alle idini, I can directly import. Okay, so this is how you import. Okay, and you can directly pass the function. Okay, document dot get element by id. Okay, similarly you can pass the function. So LE function declare agide, it is in this file. Okay, you are basically passing. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will create one more file called as message.
message.js. Okay, and there is a function. Okay, function message. Okay, return hello. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಕೋಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ಫೈಲಲ್ಲಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ message.js. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ कहाँ है बात तो मतलब हमने मैसेज जेएस बोल के अपने जो बन के फाइल उसको लेकर यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते no better to separate if you have lot of functions what you do you cannot add it in javascript na so in that case you separate okay ठीक है ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೈಲ್ person.js okay I'll write export const name equal to any export const age equal to 40 okay so with the help of this now I can import easily here okay import ನೇಮ್ ತಾನೆ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ person.js ತಾನೆ ಓಕೆ now let text equal to my name is ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ನೇಮು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನೇಮಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಐ ಎಮ್ sorry I am age years old okay I will get element by id dot demo dot inner html ಏನಾಗಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ person.js ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ ಏಜ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ okay my name is Annie I am 40 years old ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು person.js ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ HTML ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ HTML ಇಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೂಮ್. ಡೂಮ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಡೂಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು. ಆಮೇಲೆ ಫೆಚ್ API ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ next class will be the last class in JavaScript. Okay, next time we'll finish it off JavaScript thing. Later on, I want you to do more on hands-on. JavaScript use ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು write a code in JavaScript, you can easily understand. Okay, so kindly finish the syllabus. Okay, sorry, assignment. I'll wind up the session. Okay.